As in the Maasai culture, it is the women that are responsible for the daily household chores, but that is slowly changing as the women are now in charge of environmental conservation in Amboseli area. The women have formed a group dubbed Team Lioness involved in conservation of wildlife and natural habitat. Our reporter Patronila Goren met with the women in the outskirts of Amboseli National Park and filed the following report. Over. We meet 29-year-old Eunice Peneti in Lebomo area near the Kenya-Tanzania border. Eunice is a female ranger in the Team Lioness group that is responsible in conservation of wildlife and habitat. Roger, confirm kama ulikuwa ile ripoti ya ile island ambayo ilikuwa ile pande ya Kitenden. Confirm? She tells us how her love for wildlife since childhood has immensely contributed in disseminating of her duties. Katika community yetu tunaishi na wanyama. So ile siku moja kulikuwa na warani kuna ng'ombe zililiwa na simba. Warani wakakuja wakasema tuandamane twende tukaue simba. Nilisikia uchungu sana kuona hiyo simba ikiuliwa, kwa sababu nilikuwa mdogo, lakini nilihisi kwa nini nauliwa na ni vitu tunaishi pamoja na zenyewe. Kasema I wish kama kungekuwa na opportunity wa kuempower hata wanawake waweze kufanya hii kazi, ningeweza kwenda tutetea wanyama. But Eunice is not only a ranger, she's also the only lady driver in the Amboseli ecosystem. She says she decided to become a driver after she was caught up in a situation that required a driver, but was unable to help. Kuna wakati tulikuwa cross border Tanzania, alafu kulikuwa na driver mwingine, kulikuwa na maumbwa zilikuwa zinakula wild beast yenye ilikuwa imeingia kwa shimo. So angeweza kukimbia, tukapatana na maumbwa huko, ikakuwa zinakula hiyo wild beast. So kulikuwa na driver wa Tanzania, tulikuwa na yeye wa gari ya rapid. So alijaribu venye atashoot huyu wild beast kwa sababu haezi survive tena. Akatuuliza kama kuna mtu anaweza kushikilia gari ndio yeye aweze kushoot. Maneuvering tough terrains in the vast Amboseli area and conserving wildlife at the same time requires one to be tough. Eunice says she's up to the task. Ni wakati ile ndovu zinaenda kusumbua kwa borehole, zinataka kuharibu zile vifaa za maji, inaweza kufika pale kwa haraka sana, naenda kuwasaidia. Saa zingine simba zinakuja kula mifugo, zinasumbua wao usiku hadi wanashindwa kulala, inabidi nafika pale hivi naenda kuwasaidia. Saa nyingine mifugo zinapotea kama mbuzi msituni, hawaizi ingia kwa pori, imekuwa usiku. So hawana usaidizi mwingine, inabidi wanatupigia, ninaenda pale kuwasaidia ndio wakuwe safe. On the other side of the park, these ladies have already covered a number of kilometers in their patrol of Risa area in the outskirts of Amboseli National Park. This is in a bid to ensure there is conservation of wild animals and nature by ensuring that the community and the animals live in harmony. Sasa Roger, sisi tuko ground, tukipata mapya tutakueleza. Just like Eunice, they are among the 16 female rangers in the Team Lioness, an initiative of the International Fund for Animal Welfare, IFO, whose aim is to include women in conservation of nature. The women have overcome cultural operations and stand tall to be counted in the society. The community, they saw us that we cannot make it, but unfortunately we proved them that we can make it. And even men in the job, they were looking at us that we can't make it because we are the women. They tell us they are motivated by their passion for wildlife, and their main goal is to ensure that wildlife coexist with human. I'm feeling so proud to be a female ranger because when I grew up, I grew with the wildlife animals, so I have that passion toward wildlife. According to our colleagues, Eunice displays professionalism in her work and motivates them and the community at large. Ndovu walikuwa wanasumbua wachungaji ambao wanachunga mbuzi huko kwa pori, na siku hiyo Eunice ndo alikuwa na gari, so akatubeba na tukaenda kufukuza ndovu, kuondoa katika mifugo ndo wasiwaumize mifugo ya watu. Niliona amejitoa, akatoa ujasiri wake wote, hakuwa anaogopa kufukuza na kukaribia ndovu. Community ikiona ni mwanamke anaendesha gari, wataona kuwa pia sisi wanawake tunaweza, sio kazi tu ya nyumbani, tunaweza kama kulea watoto, kufuga mifugo, lakini pia ya kazi ya
wildlife conservation pia tunaweza, na pia tunaweza kuwa madriver. Despite the positive side of a story, challenges are notwithstanding. Katika jamii yetu ya Wamasai, pande ya wanawake imekuwa ni furaha kwao, na kusema wamesema hata wao tunashukuru Mungu kupata mwanamke mmoja mwenye anaweza kuturescue wakati yenye tuna shida. Lakini pande ya wanaume kuna maswali mengi, kwa sababu wanasema ya kwamba huyu mwanamke ni kama anashindana na sisi. Lakini mimi kwa mawazo yangu si kushindana na wanaume, lakini nilikuwa nataka nifanye hii kazi ndio wanawake wenzangu waone ya kwamba hata wanawake wanaweza fanya hii kazi. Eunice has a vision that through her work she will be able to set up a sports academy that will develop talents of young people in the society. Nilikuwa nataka nipate sport club, nikuze talenta ya wanawake wenzangu, hata watoto wa kiume. Kwa sababu talent yenye nilikuwa naye, nilikuwa nataka nisiache nyuma ama nisiende bure. Lazima nilikuwa naomba Mungu anisaidie ndio niweze kuweka wanawake wenzangu, ama niachie mtu mmoja talenta yenye ninaye, hata yeye labda in future na yeye akasaidie mtu mwingine. But before we conclude our interview, she tells us that she has a special message for women. Kuna kitu iwezekani kwa hii dunia. Hakuna kitu iwezekani kwa mwanamke. Lazima tujikaze na tukue na ile confidence ya kufanya kazi. Usiseme wewe ni mwanamke kwa sababu hakuna kazi iliyoandikwa ya mtu, lakini usipatie mwanaume akuvunje moyo kwa sababu kenye mwanaume anafanya hata mwanamke anafanya kwa uzuri zaidi. According to IFO, the inclusion of women in conserving nature and wildlife has led to a tremendous decrease in human-wildlife conflict in Amboseli. As Eunice beats odds to become the first female ranger driver in the Amboseli ecosystem, she is hopeful that other women will emulate her journey. Patronila Goren for TV 47 at Lemomo Base near the Kenya-Tanzania border.